Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Again, we have a great opportunity to talk to two very special guests today. That's Dr. Susie and me from VROC. It's a great opportunity for me, first of all, to have a chance to sit down with you both because we have many opportunities to walk by and pass each other by in the community, maybe a gentle hi and hello. But today is such a special day for us to learn more about our respective work, but more importantly, to talk about how do we celebrate. Before the commercial break, we talk about, it might be a grieving process for families sometimes. Mm-hmm. But after the grief, it's celebration. So I want to ask you both is, how do we celebrate our friends and family who are identify as being part of the LGBTQ community? When I ask my daughter that, she says, Mom, don't buy commercial stuff. I want you to buy something that's made by someone in the community. Mm-hmm. I want you to buy something that was made with a lot of love and a lot of intention. Mm-hmm. That's what her recommendation is. Mm-hmm. Because I don't want you to go to a store and just buy something on Amazon or go to Target. She goes, go on Etsy, Mom. Mm-hmm. And that was her recommendation for me. She's like, I want you to, support someone that is in the community. Mm-hmm. So I was like, oh, okay. And I think that's very important because, for us, we have to take a chance to talk to our friends and our families on how do we celebrate them. Right. And not make those assumptions. Right. So Mỹ, do you have any idea on how we as friends and families and community can celebrate with the LGBTQ community? Yeah. So I can't really answer as a whole, right? But just as yourself. A person, yes. Yeah, as a person who's a part of the LGBTQ community, Mỹ thấy rằng là cái niềm vui nhất là thấy mọi người chấp nhận cái điều giống như like the celebration in the sense of like the rainbow flag, right? Really seeing it and like noticing it and saying like, hey, look, there's the rainbow flag. Acknowledging it, okay. Exactly. And I think in the other piece too is that you don't have to be a part of the LGBTQ community to celebrate with us. Mm-hmm. But the one thing is just acknowledge us, right? Show that, really talk about it and be visual about it, to your comfortability, right? Because yes. We understand that it's hard to talk to other family member, but maybe within family, right? One of the really amazing things that I see from parents is a simple "I love you" Aww. Throughout this whole month is really heartwarming, especially it's like, hey, it's Pride Month, no, I love you. But mình cũng muốn nói cho mọi người mà trong LGBTQ community, right? The youth, the person who's still finding themselves, right? This month is our month, meaning give ourselves compassion, give ourselves kindness. Be okay with where we're at because this month is about us, really recognizing the hard struggles that our whole community face, how far we're at, and it's about us really giving ourselves time to rest. Right, so celebration isn't just party, but it's also about rest, but also about partying. So one of the things that VROC, how VROC had celebrated in the past, for an example, when we're talking about Pride Month, there's other ways, just like you talked about, you don't just have to celebrate Pride in June, right? For us, we celebrate Pride during the Tet Parade, when we march at the Tet Parade. Yeah, because that was beautiful to see that. Yeah, and that's actually us celebrating because we're proud to be Vietnamese and we're proud to be a part of the LGBTQ community. We gather, talk to our friends, hang out, dance a little, perform. I'm not sure if most folks understand, but there's drag, right? A lot of us really enjoy drag or other forms of arts, and to allow ourselves that space to celebrate in those ways. We're also looking to have a picnic at the end of June
COVID, safety, outdoor by the park. And so how you can find that is through our Instagram page. Okay. We See, have those our old folks like details. me, we use Facebook. Instagram, VROC, Instagram. Yeah, Right. more Instagram. VROC, We're highly- VROC, yeah, VROC, Tại vì bạn trẻ họ Instagram. xài Instagram, mình lớn tuổi chút mình xài Facebook nhiều hơn. Yeah. You know, so I think that I really appreciate it. You know, the reason I kind of joke about it is because mấy bạn trẻ, if you're gonna invite them to the picnic, mấy bạn trẻ họ lên Instagram. If you want to invite me like as a mom, you're gonna probably put it on Facebook for me. You know, so I think kind of the generation divide. Correct. Cái chương trình đây á, Julie hy vọng á là làm sao cho cái generation của mình, cái người lớn tuổi với bạn trẻ, làm sao mình đồng kết nhau, làm sao mình thương nhau, mình chấp nhận nhau, cái phần mà Mỹ chia sẻ với cái phần mà làm sao mình celebrate á, là chỉ nói là Happy Pride Month, hay nói I love you, chỉ không đâu phải cần mua cái quà đặc biệt gì thôi, mà mình chỉ chấp nhận là con mình trước mặt mình, hay cái người bạn của mình là identify as LGBT, là mình chỉ nói là mình thương họ thôi, hay mình phải support họ. Right. Những cái nó rất là đơn giản, affirming. Có nhiều khi mấy bạn mà chuyển giới, họ muốn bạn nữ mà chuyển giới thành nam muốn gọi là he, hay là muốn gọi, bây giờ các bạn nó có những cái pronoun mà các bạn đó nó không có traditional đâu. Có nhiều khi có những bạn muốn gọi là they. Dạ vâng. Tức là nhiều khi mình phải hỏi là con muốn mẹ gọi con như thế nào, hay là những người khác mình muốn con dùng cái pronoun nào, what do you want me to refer to you, và mình honor cái đó, mình honor những cái điều mà giống như nãy Julie nói là đôi khi Julie hỏi con gái của mình là muốn cái gì. Dạ vâng. Những khi mình honor, mình affirm những cái điều đó, thực sự nó cũng là celebration. Tại bác sĩ Xuân Đông là có kinh nghiệm về tâm lý viên, phải không? Thì cái đó mình phải nghe đó là không phải là cái ý kiến của một người thôi, mà cái này là ý kiến một người mà chuyên môn, chuyên khoa về Thế em rất quan trọng. Mình đang có một em bệnh nhân. Dạ vâng. Cái trauma của em là gì? Là em bị bully hồi còn nhỏ, là tại vì em là nữ nhưng mà em là chuyển giới nam. Rồi em bị kỳ thị, tôi phân biệt đối xử trong trường, rồi có nhiều cái misunderstanding, và những người khác không có affirming em for who he is, and keep refer to him cái là con gái, wrong pronoun, và vân vân, mà nó cứ keep repeating like that, and it hurt him. And it could be a trauma for him because he had a lot of bullying experience when he was younger. One of the thing about pronouns too is with the Trevor Project is that even recognizing someone's pronoun actually reduces that person's facing their mental health issues. It's actually proven through surveys and các bạn very sensitive how they are connected, I relate to. Tại cái pronoun đó mình nói đó là rất là quan trọng, là giống như cái tên, giống cái họ, cái tên gọi với cái đó vậy đó, nó có ý nghĩa rất cái là cách đặc xưng biệt. hô với các bạn đó, nó rất quan trọng ha, là cái đặc biệt tiếng Anh he, she hay they là tùy, phải hỏi xem bạn đó muốn mình refer là cái gì, chứ không phải là tại vì thấy bạn đó là, nếu bạn là người chuyển giới, không phải thấy bạn là con gái là mình cứ refer là con gái, thì cái đó nó lại đi ngược lại cái điều mà các bạn nhìn thấy ở chính bản thân họ. Với Mỹ thì lúc mà Mỹ mới vô nhóm VROC, cái điều niềm vui nhất là lúc mà mình introduce với lẫn nhau á, mình nói đại danh từ mình là gì. And cái từ đại danh từ là very important, right? Cái pronoun đó đúng không? Đại pronoun. So cái phần đây á là hôm nay mình có thời gian nói chút thôi về cái Pride Month, về mấy bạn mà đồng tính, mà Julie hy vọng á là bác sĩ Xuân Đông với Mỹ có thời gian trở lại chương trình, mình vẫn tiếp tục nói thêm, và Mỹ có cái lời nhắc nhở về nhấn mạnh gì cho cộng đồng Việt Nam của mình as we close out. We have about a minute left. So not more of a nhắc nhở, but thank you for loving yourself, your child, and your community, and continue to do so. And VROC will be here if you have any questions, because we look forward to having these conversations with you. Okay. And Doctor? And các bạn ở bên ngoài, LGBTQI community, Vietnamese LGBTQI, come to VROC, check VROC out on Instagram, right? And the other thing, với lại cha mẹ, parents á, thì VROC có cái chương trình hỗ trợ phụ huynh và cái nhóm support group cho phụ huynh cứ mỗi thứ Bảy đầu tháng, và có cái số điện thoại á,
thì liên lạc để có dịp gặp gỡ các phụ huynh. Dạ. Một lần nữa, cho nên quý vị muốn liên lạc, số điện thoại là 714 720 5145. 702 5145. Dạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Julie rất cảm ơn bác sĩ Xuân Đông với Mỹ đã tới chương trình hôm nay. Julie chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và may mắn. Xin gặp lại tuần tới.